I'm just going to put record, and that should be recording. Okay, housekeeping. Right. Firstly, I'd like to say a warm welcome to everyone who has turned up to listen and learn today, and to extend our gratitude to our two Indigenous speakers, Stephanie Pratt and Estelina Quintoa, who we are very lucky to have with us today. This event has been organised by the Mayflower Our Voice Coalition, which are a group of community organisations, art groups and individuals wishing to address the historical and current issues raised by the Mayflower 400th anniversary and its legacy of colonisation. This includes, as a group, the Mayflower Mavericks, Client Culture, Feminist Fusion, Celebrate Your Heartbeat, North Star Study Group, Plymouth Radical Cinema and the Zebra Collective. The event is on the 12th of October, which has historically been known as Columbus Day. This day marks the arrival of Christopher Columbus and his crew on the American continent in 1492. Since the 500th anniversary of Columbus Day, a strong movement led by Indigenous people has risen up, demanding the end of the oppressive celebration and to call it instead the Day of Indigenous Resistance, to emphasise their constant struggle against colonialism. This talk is part of Mayflower Our Voices joint project called Reconciliation, which aims to bring cultural awareness, education and conversation about colonisation, and to somehow honour the history and perspective of First Nations. The protests that followed the killing of George Floyd in 2020 have added to this conversation, with many public monuments of Columbus being removed. I'll introduce myself briefly and then pass you over to Anieda to begin the talk. My name is Helen and I'm editor at Client Culture magazine, and we are one of the groups that is part of the Mayflower Coalition, and we printed 4 publications last year in the lead up to the 400th anniversary this year to raise awareness around issues and to engage the Plymouth community and public in the conversation. Before we start, we'll also be taking questions to the speakers throughout this event. We won't have time to take any oral questions, so please write anything you wish to ask in the message box, and I will collect and read the questions to our speakers at the end of the event. And when you write in the chat box, please make sure that you select everyone at the top of the message box so that I definitely get to see it. And I will now pass you over to Anieda, and she will begin our talk speaking with Estelina Quintoa. Okay, first I'm going to translate for Estelina. Helen se presentó a ella como parte de Mayflower Our Voice, explicando que el 12 de octubre de 1492 marca la llegada de Cristóbal Colón y su tripulación al continente americano, y lo que empezó la colonización, el proceso colonizador en América Central y del Sur. Desde el aniversario 500 de la llegada de Cristóbal Colón, un movimiento muy fuerte liderado por el movimiento indígena en toda América se ha levantado demandando el fin de la celebración opresora del día del descubrimiento de América, o del Columbus Day en el norte, y que se lo llamen en su lugar el Día de la Resistencia Indígena, para enfatizar la constante lucha de los pueblos originarios contra la colonización. Las protestas que han seguido a la muerte de varios ciudadanos de la comunidad negra en Estados Unidos, como George Floyd en el 2020, en este año, se ha añadido a esto, y con esto ha añadido fuerza a eliminar muchos monumentos en el norte de Cristóbal Colón. Y este es el comienzo de la charla. So first I'm going to introduce Estelina. Estelina Quintoa, she's a researcher and anthropology graduate with qualifications in law and a master's in conservation and management of cultural heritage. She's been the curator of the archaeological research of the Ministry of Culture in Ecuador for the past 29 years. She also worked as the cultural director of the Central Bank of Ecuador, as undersecretary of the social archives of the Ministry of Culture, and has collaborated in various research projects, topical exhibitions, publications, and conferences. Estelina is from the Quichua nationality of the Otavalo people in Ecuador.
En español, Estelina es una investigadora y antropóloga con estudios en leyes y másters en conservación y administración de bienes culturales, curadora de la Reserva Arqueológica del Ministerio de Cultura del Ecuador. Hace 29 años es curadora de esta reserva. Ha desempeñado cargos públicos como el de directora de Cultura del Banco Central del Ecuador, subsecretaria de la Memoria Social del Ministerio de Cultura, y ha participado en varias investigaciones, curadurías, exposiciones temáticas, publicaciones y conferencias. So, le abro el piso a Estelina. We open the floor to Estelina. Are you opening her microphone, Helen? Yeah. Are you able to unmute yourself? Yeah, done. Yeah. Alichishi, Yupechani Nipani, Rima Chishkawanda. Buenas noches, agradezco por la oportunidad de que me permitan hablar. Felicito a las damas organizadoras y quiero explicar que con el permiso de los seres sagrados, los ancestros milenarios, los ancianos y sabios actuales, a los 528 años de la llegada de Cristóbal Colón, es posible hablar de esta llegada, de las consecuencias, a una voz de los pueblos originarios. Hello, everyone. Thank you very much for the opportunity to be speaking today. Congratulations to the ladies who have organized this. And I want to say that with all the sacred beings, with all the ancestors that are here with us, today, at the 528th anniversary of the arrival of Christopher Columbus to our continent, we are able to speak up today. Nuestro continente, Abya Yala, en el idioma originario de los Cuna de Panamá, fue descubierta, fue habitada y fue desarrollada desde hace 70,000 a 40,000 años atrás. Quiero enfatizar que América estaba habitada totalmente desde Alaska hasta la Patagonia y muchos pueblos, muchas sociedades habitaban a la llegada de los españoles, explicando también que en Mesoamérica estaban los mayas y los aztecas en calidad de imperio, así como los incas en Sudamérica. Yeah. So say that. Hello. What's that? So somebody's phone is on. Sorry. To say that here today in the Abya Yala, which is the language, the Puna language of the Panama indigenous people, this land was already discovered by the people living here, where there was people living here and by many, many different communities from the north of Alaska to the south of Chile, to the Patagonia. And in Mesoamerica by different empires like the Mayas, the Incas in the south, and in Central America, the Mayas and the Aztecas. Con la llegada de Cristóbal Colón en una fecha de 12 de octubre, su intención, su objetivo, el lanzarse al Atlántico, era en busca de las Indias occidentales y su afán era la búsqueda del oro. No estaba con intención de un encuentro con pueblos, con nuevos pueblos, sino más bien él vino, la llegada de él para nosotros, para los pueblos originarios, se desestructuró toda la organización de las sociedades. Oh, Estelina, su micrófono. Su micrófono, Estelina. Traídas por ello. Perdón, ¿se destructuró? Bueno, se desestructuró toda la organización en todo el continente, acarreó la muerte en un primer contacto por las armas y también por las pestes que trajeron. Yeah, y pestes. So with the arrival of Christopher Columbus, whose intention was to get to the Western Indias, to the Occidental Indias,
his intention wasn't to try to find new people and relate to them, but to try to find gold. His arrival destroyed and structured our organization of all our people, and through his weaponry and illness. Desde su llegada, el Cristóbal Colón y sus acompañantes saquearon los templos y los centros ceremoniales en busca del oro y la plata que eran codiciados por los europeos. Yeah, Christopher Columbus plundered in search of gold and silver for the European were looking for. Esta valoración económica del oro todavía lo tenemos hasta la actualidad. Así se valora económicamente los objetos prehispánicos, los objetos milenarios, y no se valora el valor cultural e histórico que tienen así. Esta es una herencia que inició desde la llegada de Colón hasta nuestros días en nuestros países. Yeah, so the appreciation that the Spaniards had about the gold in our lands, it was based on greed, but there wasn't any appreciation for the cultural heritage and for the profound meaning that these objects had for our people. Quiero enfatizar que desde la llegada de los españoles se fue creando un nuevo pueblo llamado el mestizaje como consecuencia de la mayoría de las violaciones a las mujeres y en muy pocos casos del matrimonio. Pero tenemos que hablar que tanto los españoles, los que llegaron los primeros, y los que fueron llegando, sus descendientes, se han quedado en este continente logrando así un nuevo sistema religioso, político, económico y social asimétrico. So with their arrival, they created the mix of races through rape and sometimes through marriage. And their descendants, the Spaniard people, and later their descendants have created the system that we have today, which is asymmetric, religiously, politically, and socially. No podemos olvidar de que nosotros somos ahora el producto de este nuevo sistema económico y también reconocer la presencia de la población africana aquí en América, en la misma condición, sobre todo de esclavitud. Yeah. We cannot forget that we are the product of this system that they created at the same time that also there are other victims, which are the Afro-descendant people that live in our lands too. Aquí se instituyeron como sistema de opresión y de dominación en toda América virreinatos, reales, audiencias y corregimientos, que son instituciones que crearon como la encomienda, la mita y los obrajes, que eran instituciones estatales, oficiales, que permitieron el abuso y la dominación a la población originaria. They, with their system, they institutionalized the oppression and the domination through a feudalist system. They created the encomiendas, the mitas, that created that progress through abusing our people. En el siglo XX, sobre todo en mi país, en el Ecuador, se trabajó conjuntamente con la variedad de pueblos en el continente, se trabajó sobre todo para el reconocimiento de estos 500 años de resistencia. Y así se ha trabajado así como oposición o como a la celebración que España lo hizo, el encuentro de dos mundos. Hablábamos de resistencia indígena que se vio visibilizada en la época colonial, en la época de los inicios de la República hasta la actualidad. Yeah. In Ecuador, where I'm from, and in the 20th century, we have been working very hard to recognize, and the government has recognized in Ecuador, it's been publicly recognized, the 500 of indigenous resistance against this oppressive system. And in Spain, also there was a specific commemoration where they recognized that has been, that this resistance has been happening.
es una realidad a nivel continental. Conocemos que, por ejemplo, los pueblos originarios de México, los pueblos originarios de Centroamérica, los de Sudamérica como Bolivia, Ecuador, el norte de Chile, el norte de Argentina, primero hemos existido como una condición de identidad originaria y luego ha habido una posibilidad de la organización y el reclamo por la reivindicación, primero por la vida, por la tierra y territorio, y luego por el reconocimiento de las identidades culturales en cada uno de los estados nacionales. Yeah, in all our peoples from Mexico to South America and Mexico, Bolivia, and the south of South America, we have been existing, trying to as identity. Our identity has remained as originally pueblos originarios, original people or indigenous people, and we have been organizing through the slogan, life, territory, and identity, meaning the land that you live in, the life that they want to protect, and the cultural identity as indigenous people. Deseo hablar de la realidad ecuatoriana. Desde el año 2008, el Ecuador en su constitución reconoce que es un estado plurinacional y multicultural. Somos actualmente 18 millones de habitantes y dentro de ellos conformamos 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas que compartimos la vida con la población nacional y con los afroecuatorianos. Right. I want to speak about the national reality in Ecuador. We had created, the last 15 years, we had created a new constitution that recognized multiculturalism or multiculturality and pluriculturality or plurinationality of our indigenous communities in Ecuador. We have 14 nationalities, indigenous nationalities, and 18 indigenous peoples in Ecuador working together. Con sus propios idiomas y con su propia forma de vida y sobre todo con su propia espiritualidad. With its own language, its own life, its own, especially with its own cultural identity and its own spirituality, each of these peoples. Sí. Como herencia colonial, la población nacional o la población mestiza presenta una resistencia continua por estos 500 años de no respetar a la población originaria, de no permitir el acceso a los centros estudiantiles, de no permitir también o de limitar el acceso a las instituciones como profesionales. Frente a esto, hay una dinámica muy importante aquí en el Ecuador que se ha dado que se han aglomerado todas las nacionalidades en la CONAIE y a partir de la CONAIE pues se ha trabajado históricamente, culturalmente la reivindicación y ahora son actores políticos dinámicos en el país. Okay. Yeah. So there is a colonial heritage there from the mestizo people, from the mixed race heritage from the Spanish invasion, who are resisting our demands by not letting us access the right to education, the access to educational centers, or limiting our access to public institutions and to participate in a public life. There is this kind of dynamic happening right now in Ecuador. Through the CONAIE, which is the Confederation of Indigenous Nationalities in Ecuador, through the CONAIE, we've been organizing and working really hard to gain this recognition and reivindication of our rights. Bueno, tenemos también que reclamar o denunciar en que la vida cotidiana, la vida diaria de todos los ecuatorianos se debe principalmente al trabajo arduo en la agricultura, porque son las comunidades indígenas agrícolas las que dan el alimento para todos los ecuatorianos. Mm-hmm. We also want to protest or denounce that the quotidian life in Ecuador, that everyday life is
happens thanks to the efforts and the work in the land, the agriculture of the indigenous communities in Ecuador. Hay que reconocer también que los indígenas no solo estamos en el campo, estamos también en la ciudad y estamos aportando para el desarrollo del Ecuador. We have to recognize that indigenous people are not only in the rural zones, we are also in the city, and we are here to be part of Ecuador. Bueno, frente a la realidad actual del mundo occidental, la presencia de la pandemia del COVID, en el que nos obliga a recuperar, a recuperarnos como seres humanos a toda la población mundial, los principios y valores andinos de la cosmovisión aquí andina, con las ciencias y tecnologías milenarias, es una oportunidad, es una alternativa para que todos los seres volvamos a ser hijos de la Madre Tierra y tengamos otra visión holística, integral de lo que es la vida. In these days, with the Western world and through the pandemic that we are passing through, we're getting through, we want to believe that as ancestral people, our principles and our values are offering an alternative to the world to get closer to each other, that we can get back to connect as human beings in a holistic approach to nature and to Mother Earth. Bueno, las poblaciones originarias también hemos sido contaminados en ser individualistas, en pensar solamente en determinado grupo que pueda dominar a los demás. Y entonces, estos principios andinos ahora se hace emergente y urgente que todos las personas, seamos mestizos o seamos de las nacionalidades, tenemos que recuperar esta posibilidad de vivir en armonía, tanto los seres humanos con la naturaleza, para la garantía de la permanencia en el futuro. Muchas gracias. We, the indigenous people, we also have been contaminated by this system, and we have become individualistic as well. But we believe that's why our original principles and values are so urgent nowadays to preserve and to share, for not only for the goodness of all indigenous peoples around the world, but also for every human being, so we can connect with each other, live in harmony with each other and with Mother Earth. Thank you. Gracias. Gracias. Okay. So that was lovely. Thank you, Estelina. Just in case anyone has come in a little bit later, at the beginning I did an introduction, and in that introduction I was just saying that we can't take any audio questions, but if you'd like to write a question in the chat box, so if you go to the bottom there's a little button that says chat, you can write in questions for Estelina and for Stephanie during the talk, and they'll be put to them at the end. So now is time for us to move over to Stephanie Pratt, and Aniada will be translating into Spanish this time. So okay. Thank you. Hello. So I want to introduce to Stephanie. Voy a presentar a Estefanía. Stephanie Pratt is a Dakota and Anglo-American historian scholar, formerly an associate professor of art history at Plymouth University, and now an independent scholar and curator. She has been working for the last few years as cultural ambassador for her tribal council at the Crow Creek Dakota Sioux Reservation, and consultant to a number of institutions and non-governmental organizations. Dr. Pratt is the author of American Indians in British Art, 700 to 1840, in Oklahoma University Press, 2005, and many other publications. I'm gonna translate that. Stephanie es una historiadora y erudita américo-anglosajona Dakota. Fue una profesora asociada de la historia del arte de la Universidad de Plymouth, y ahora es una erudita independiente y curadora de arte. Ha sido también por los últimos años la embajadora cultural de su consejo tribal de la reserva Crow Creek Dakota Sioux. Es una consultadora para una serie de instituciones no gubernamentales
y la doctora Pratt es también la autora de un libro llamado Los indígenas americanos en el arte británico, 1700 a 1840, de la Universidad de Oklahoma, y muchas otras publicaciones. Stephanie. Thank you, Adriana, and thank you to all Mayflower 2020 Our Voices for hosting us tonight. And thank you, Mama Estelina. I am so pleased to have met you. Muchas gracias, Mama Estelina. Estoy muy contenta de conocerla. I'm going to introduce myself in the Dakota way. So first of all, I say thank you to the people here of this land. I live in a place called Natterwater, and it's actually the Celtic word for water and the Anglo-Saxon word for water. So I live in water. Okay, so I want to first to say thank you to all the people of this land. I live in a place called Natterwater. Perdón, Estelina. Vengo de la gente de esta tierra que se llama Nada Agua o Nada Water, que viene de la raíz anglosajona y celta, que significa agua en los dos idiomas, o sea, vivo en el agua. Okay. Imachiape Washichu, Stephanie Pratt. Imachiape Dakota, Iyokapiwi. My name is Stephanie Pratt in the white man's language, and my name is Happy Woman in Dakota. Mi nombre es Stephanie Pratt en el idioma de la gente blanca, y en el mundo indígena soy la mujer feliz. Mire wakantawa ka ihantawana Dakota hemacha chante washte chiujapi. And that means I come from band 1 and band 6 of the circle of the Dakota Lakota Nation, called the Great Circle of Fires, 7 Fires, and I come from 1 and 6 band. And I greet you with all my heart. Vengo de la banda 1 y la banda 6 de la nación Lakota Dakota, del Gran Círculo de los 7 Fuegos. Thank you. I have been reflecting on today all day and wondering why we ever began to have this holiday, Columbus Day, in the United States. That's where I'm originally from, the United States. He estado reflexionando todo el día de por qué tenemos que hablar sobre esta celebración del Día de Cristóbal Colón en el lugar donde yo vengo, en Estados Unidos. It began to be used as a holiday in 1937 during the presidency of Franklin Delano Roosevelt, and only was instituted as a national holiday in 1971. Empezó siendo un feriado en el gobierno de Roosevelt en Estados Unidos y terminó siendo un feriado oficial en 1971. So my point is that this is not a deep tradition for the United States and was actually an invented history for the United States, because we know that Cristoforo Colón did not land in the continental North America. Okay, eso es lo que nos hace reflexionar que esta tradición, el Christopher Columbus de Columbus Day en Estados Unidos, no es una tradición original de nuestros pueblos, es una tradición histórica inventada para los días de hoy. And it would make more sense if we had a national Mayflower Day, let's say, not that I want that, or Jamestown, or even the Spanish Entrada of Coronado has more of an impact in North America. Yeah. Tendría mucho más sentido que se llamara el Día del Mayflower, no de que quiero que pase, pero eso tendría mucho más sentido porque ese es el que realmente tuvo el impacto en nuestra tierra, en lugar del Día de Cristóbal Colón. I think one of the most
terrible legacies is his bringing slavery and disease and tragedy and genocide to the Americas. But another legacy is the word indios, los indios, which he invented for all of the different people that lived in the Americas. Pienso que uno de los peores legados que dejó no fue solo la esclavitud y el vejamen, la destrucción, las enfermedades, el genocidio que trajo América, sino uno de los peores legados que Cristóbal Colón dejó fue la palabra indios. We, as indigenous people, have been fighting this image and a false picture of us for 500 years and more. And we need now to get to grips with the truth of who the indigenous people of the Americas really are. Hemos estado luchando por todos estos años, por más de 500 años, para que esa imagen y esa falsa identidad o idea de nosotros como gente indígena sea eliminada. Necesitamos ahora adueñarnos de lo que está pasando y de lo que va a pasar. What happened in the United States was that they used Columbus as an incorrect founder of the country, and they called many names of cities Columbus, Columbus, Ohio, or Columbia, Columbia, Missouri, and they made up an image for the United States called Columbia, a woman dressed in classical clothing. And in effect, they created a genocide of the pen. They wrote out American Indians, American Indigenous from history. Ellos crearon la imagen falsa de Cristóbal Colón en nuestra tierra como el fundador de nuestro país, o uno de los fundadores de nuestro país, y se inventaron la imagen de Estados Unidos con una mujer vestida de ropa clásica y para justificar el genocidio de la gente Penoé. Therefore, as a point of indigenous resistance, we as indigenous people need to reclaim the image of the Americas to reflect who we are and to be more inclusive. And so these symbols like Columbus, they're stopping that from happening. Nosotros como gente indígena necesitamos reclamar nuestra identidad y reflexionar en quiénes somos y ser inclusivos en esa reflexión antes de que sigamos siendo eliminados de nuestra imagen. Y que el día de Christopher Columbus es una forma de oponerse a ese reclamo que queremos hacer. I think the United States is very far behind South America and Mexico and all of the other places in the Americas. It has not acknowledged the presence of indigenous people in the many centuries before somebody turned up on the shores and called it a new land, which it could never be. It was a land fully occupied and fully understood and fully cared for. Pienso que aquí en Estados Unidos estamos mucho más atrás que todo el resto de los pueblos en el resto de las Américas, porque no ha sido reconocido nuestra identidad y la presencia de nuestras comunidades indígenas como es allá. Ese nuevo mundo, esa nueva tierra que se pretende celebrar, ya estaba completamente ocupada, tenía una identidad completa y estaba profundamente cuidada. I think that we as indigenous North American people need to learn from the unity
and the solidarity of the South American Native peoples, that they are able to claim their own specific culture, but to support each other as a unified group of people. Nosotros aquí, los indígenas del norte de América, tenemos que aprender, pienso que tenemos que aprender de la unidad, de la solidaridad de las comunidades del sur y reclamar nuestra propia identidad cultural y unificarnos como un solo grupo como lo han hecho ustedes. I think if we can also, as indigenous peoples in North America, question the ideology of manifest destiny, which is still active in a lot of the United States decisions and in how they behave all around the world. Pienso que también si podemos nosotros los indígenas de Norteamérica cuestionarnos la historia del Manifest Destiny, que es el destino manifestado, que ha estado dando vueltas alrededor de nuestros pueblos por muchos años. And if we can encourage more education for United States indigenous peoples, particularly those who have been placed on reservations and have not been able to be part of all of the benefits of all the other United States citizens. They have been denied health care, denied protection, and they are suffering from the pandemic in much greater numbers. Yeah. La mayor parte de los indígenas de Norteamérica necesitan acceso a la educación, especialmente en las reservaciones, y no han sido parte del gran beneficio que la mayoría de los ciudadanos en Estados Unidos tienen. Se les ha negado la protección, se les han negado los derechos y están sufriendo mucho durante la pandemia. And there are many programs in the United States to encourage language reclamation, cultural reclamation, and to reclaim the histories of the indigenous people. But it's not all over the United States. It's just in certain pockets. Hay algunos programas en Estados Unidos donde se están reclamando los derechos indígenas y las culturas indígenas, pero son pequeños bolsillos alrededor del país. And my dream and my hope is the unification of the North, the Middle, and the South with all the indigenous people under the unification of the golden eagle, the quetzal, and the condor. And these were prophesied to happen at this time. So I am so thrilled to be here to take part in this. I just welcome all the dialogue that I can have with the indigenous peoples, and I support very much what's happening in Ecuador and would love to learn more about it. So thank you. Yeah. Mi gran esperanza, mi gran sueño es ver la unificación del norte, centro y sur de la América, de todos los pueblos indígenas de la América. Verlos unificados bajo la profecía del águila y el cóndor, del águila dorada y el cóndor, y sabemos que es una profecía que se está cumpliendo. Estoy completamente fascinada y contenta de estar aquí. Doy por bienvenido cualquier diálogo que pueda existir entre el norte y el sur de los pueblos indígenas. Apoyo todo lo que está pasando a nuestros hermanos en Ecuador. Y eso. Gracias, muchas gracias. Gracias. Okay. Thank you, Stephanie. That was really, really insightful and interesting to listen to. I was just looking at the time and it's 7:40, so we finished a little bit earlier than planned. So I was wondering, Aniada, if you thought that we could take any oral questions, or what were you thinking on? Can we just read the first ones, the first are written, the people who have written, and then we see if we have a space for the others, because I have to translate everything. Okay, Right. there's no written questions. That's why Nobody has written any question? No, but I think that's because they were Okay.
They were in the conversation, so. But Okay. if anyone does have an oral question, I think we've got a bit of time left over. So if you want to put your hand up and I can unmute you, you can ask your question and Adriana can translate it if she needs to, if anyone wants to. Yeah. Christina, you have to accept my invitation. Okay. You said we cannot let the virus rip. And we can't go. Sorry, just getting the television that somebody else is watching unmuted, or muted rather. I'm wondering if both of you, and I really want to say thank you for all that you've said, can speak more to the particular damage done to the position of women in the indigenous cultures because of the strong patriarchy that Europeans brought to the Americas. Ella pregunta que ella le gustaría saber si alguna clase de forma que pudiesen hablar ustedes específicamente sobre el daño que se le ha hecho a las mujeres por el patriarcado traído desde Europa. Estelina quiere, I think Estelina wants to say something. Sí, sí, gracias por la pregunta. Thank you for the question. Sí, para nosotros está muy claro, para todas las poblaciones originarias, la presencia del ser humano. Y el ser humano comprende dos. Estamos hablando de hombres y mujeres. Y en el principio más primordial, hombres y mujeres hemos convivido durante miles de años. Y tenemos que reconocer que un hombre no puede vivir solo, ni una mujer puede vivir solo hasta ahora, aunque desde el siglo XVIII, XIX, sobre todo en el XX, en las otras sociedades, sobre todo en Europa, en Norteamérica, ha aparecido la lucha de la reivindicación de las mujeres. En el caso de las poblaciones indígenas, sí estamos contaminados también. Es decir, sí existe el machismo, pero en la vida comunitaria, los roles están muy definidos, pero están compenetrados. Es decir, nosotros hablamos siempre no de la liberación ni de la lucha de las mujeres indígenas, a pesar de que hay más opresión. Nosotros somos discriminadas por ser mujer, y por ser indígenas y por ser pobres. Entonces, nosotros cuando hablamos de la lucha de los pueblos, estamos hablando del pueblo en general. Es decir, hay una firme convicción de que somos parte de un pueblo, a pesar de que también tenemos relaciones y actividades que tenemos que enfrentarlo como mujeres y como madres, principalmente como madres. Okay, so she's saying, yes, machismo or machismo does exist in indigenous communities, but in our perspective, we see men and in the male and female together is part of a unity. And although in the 18th, 19th, and 20th century, the feminism has been very clear. Also, Latin America has become, more of a voice. We feel that the struggle is together. So we talk about the liberation of the people, or the people's liberation as a whole thing. Yes, it does exist a damage to women, but we see as a unified struggle. Mm-hmm. There's a question. We do have one question written from Margaret Corbett, and it kind of links a little bit, and it's how does this campaign link to movements like Black Lives Matter? And I think that's kind of relevant for both speakers. I don't know. I'm going to translate that. So, hay una pregunta escrita, Estelina, que dice cómo el movimiento indígena se relaciona al movimiento Black Lives Matter. La vida de la gente, de los negros importan. Sí, bueno, tenemos que explicar que el Ecuador tiene también, además de las poblaciones originarias, en un porcentaje, también existe la población afroecuatoriana. Hasta el momento no ha sido una lucha conjunta,
sino que en la reflexión, la lucha, la reivindicación y la visibilización de cada pueblo ha sido, por un lado, los afros y por un lado, los originarios. Hay organizaciones, hay profesionales, hay investigadores ya de lado y lado, tanto como los originarios como los afroecuatorianos. Cuando tratamos de totalizar y de explicar la desigualdad económica, la desigualdad social y sobre todo la discriminación, ahí estamos juntos. Pero las luchas, al igual que las luchas de los pueblos originarios, se dan en las regiones, en la costa, en la sierra y en la Amazonía, de acuerdo a la realidad. Y cuando hablamos de pueblos originarios, ahora hablamos también de pueblos originarios urbanos. Y entonces lo mismo les pasa a los afroecuatorianos, están en sus territorios que fueron ya asumidos a partir de la liberación de la manumisión de la esclavitud. Los afroecuatorianos también son propietarios, son dueños del espacio geográfico que serían las tierras, ojalá territorios. Entonces, por la hora, cada uno lleva su lucha, a pesar que estamos muy cerquita, estamos juntos y estamos en igualdad de condición de discriminación. Oh, okay. So the Afro-Ecuadorians, as we call them, yes, they have their own struggle, they have their own identity, their own culture going on in Ecuador, but our struggle is not together at the moment. There is a visualization in the latest years of their struggle of each of indigenous people and Black communities in Ecuador. And there's organizations, professional organizations, there are NGOs, there's professionals, politicians in each side. But when we try to explain about the social, economic, and political inequality, in the case of indigenous people, we talk about coast, mountains, and in the Amazon jungle. When we talk about that, indigenous people are in one side and the Afro-Ecuadorians are speaking in the other side. We unify, we understand that our struggles are similar, and also, but we are not working together at the moment. We also talk in Ecuador about the rural struggles of indigenous and Black communities and the urban struggles of indigenous and Black communities. I was going to address both the women question and Black Lives Matter, because I guess the way I see it historically is that the United States had a system that was very divisive racially, that it couldn't see the connection with people and instead saw the difference and instituted that in very strong ways. So when you think about the Puritans and the Pilgrims, when they came, they were very separatist and they didn't want to mingle. And I think that sort of attitude invaded everything. And then they also accepted the slavery of human beings into their communities and accepted it, but divided it away from. And that is a problem for the United States particularly. Yeah. En los Estados Unidos hay una discriminación racial, una división racial muy fuerte que se ha identificado. No hay una conexión entre las luchas de la gente que tiene los beneficios en Estados Unidos y los pueblos indígenas y la gente negra. Y esa desconexión, esa división se ha institucionalizado al punto de que no se puede ver otra forma de hacer las cosas en términos de las plataformas que mantienen el poder. La esclavitud ha tenido muchas formas de infiltrarse y nos ha mantenido, toda esta forma de pensar nos ha mantenido divididos. Todavía existe esta división. And just along that same lines with women, that women were also divided away from being part of the whole that Estelina talked about, where the male and female principle creates the whole, which is also from my people, Dakota, believe that. But the people who invaded did not see that. Y esta mentalidad de la división se ha infiltrado
es lo que ha creado esta injusticia contra las mujeres también, porque esta mentalidad habla de división todo el tiempo, entonces así como dividen a los indígenas de la gente blanca, también dividen al hombre de la mujer. De acuerdo. I've just got a question from Danny. He asks, could Estelina comment about the famous conference in 1990 in the run-up to the 500th anniversary Columbus celebrations in 1992 held in Ecuador, called the Intercontinental Gathering of Indigenous People in the Americas, and also asks if Steph could comment about these 500th anniversary celebrations as well. So if we go to Estelina first, is that okay? Sí, Estelina, están preguntando que si usted pudiese hablar sobre lo que pasó en los años 90, específicamente en 1992 con el levantamiento indígena de la época del Pachacutic, donde se empezó a hablar del Día de la Resistencia de los Indígenas en Ecuador, lo que organizó la CONAIE, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, en nuestro país hubo un proceso en el siglo XX, desde el año 23, con la presencia de las organizaciones de izquierda, con el reconocimiento de algunas comunidades, sobre todo en la Sierra Norte, donde lideraba nuestra heroína Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña. Es decir, es un proceso... I'm going to translate that. So, el año 23, sí, el año 23, ¿el año qué? Sí, desde el año 23 empieza la visibilización y el reconocimiento a las organizaciones comunales en que se dio aquí en el país. Yeah. So this struggle started in 1923? Sí, empieza en el 23. 1923. En el 23 los movimientos de izquierda, okay. y el reconocimiento de las comunidades donde la lideresa nuestra, Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña, hicieron todo un trabajo de décadas para el reconocimiento de las poblaciones campesino-indígenas. Okay, so this started in 1923 when the left-wing movement started to get stronger, and through our dear martyr Dolores Cacuango, who was a leader of the peasant indigenous communities in Ecuador. So they started from there. Yeah. Bueno, en la década de los 80, como vivimos en un país, el Ecuador es un país muy pequeñito, las organizaciones comunales van avanzando y se logra por primera vez fundar la Confederación de Nacionalidades Indígenas, que abarca a 3 centrales grandes, que son los de la Amazonía, los de la costa y principalmente los de la sierra. Y se conforma la CONAIE, y que es la gran organización que realmente presentó o dio la cara en el desarrollo de la historia del Ecuador. Yeah. So in the 80s, Ecuador is a very small country. So in the 80s, we achieved to create for first time the CONAIE, which is a confederation of organizations and nationalities, indigenous nationalities in the Ecuador, which includes indigenous from the Amazon jungle, indigenous from the coast, and indigenous from the mountains. So from there, from the CONAIE, is that where indigenous movement start to organize, really organized. Bueno, también antes de explicarle lo del levantamiento nacional, hay que reconocer también que hay un brazo político de la CONAIE que se conformó, conocido como el Partido Político del Pachacuti, que no necesariamente son indígenas, sino más bien aliados mestizos que están con la causa o que utilizan la causa para sus propios intereses. Right. I also have to emphasize that since the 80s, there's also together with the CONAIE, there's a political wing called the Pachacutic, which is not exactly indigenous, but is a mixed race. We call it mestizos in Latin America, mixed race people who are allies of the indigenous people, and sometimes they use that Pachacutic group to help us, and sometimes they use it on their own interest.
Bueno, con la coyuntura en los años 90 y por los años 92 se vino trabajando en las organizaciones, sobre todo en las bases comunales, para hacer una visibilización y un reclamo a nivel nacional. De manera que en el año 90 se dio el gran paro nacional en el que realmente se paralizó el país y el gobierno de turno de ese entonces, el presidente Borja tuvo que escuchar las demandas de la CONAIE a nivel nacional. Este fue un momento realmente muy importante para todos los ecuatorianos porque por primera vez los ecuatorianos vieron que para ellos los indios son capaces de organizarse, son personas inteligentes, organizadas y que tienen también la capacidad de aportar para el desarrollo del Ecuador. Yeah, so from the 90s, we've been working really hard thanks to the progress towards the 90s, and we were working from the base of the community, and we were working to make visible and to our claims and our rights, and that's when it happens, the national strike. It was a full national strike in the whole country, where the government of Rodrigo Borja at that time and everybody have to understand that the indigenous movement was there to exist and to be listened, and they were able to organize and were able to actually contribute to the country. Bueno, desde los años 90 también ha habido un caminar positivo y negativo y ahí estamos con la presencia de los pueblos originarios en el Ecuador. And since the 90s, there has been a very positive and sometimes negative path, but we are there, we are with our struggles, and we're still walking. Did you want to answer that question as well, Stephanie? Yeah? Mm-hmm. I have to say that I was actually here in England in both 1990 and 1992, but I was aware of resistance movements in the United States, but mainly in Canada. And these were artists and activists who put on exhibitions called the Sublimac Show, which was Columbus backwards. And Reservation X to show the conditions of Native peoples at that time, their living conditions. Okay. En esa época, debo decir que en la época de los 90s, yo estaba viviendo ya en Inglaterra, pero que había escuchado de artistas y activistas en Estados Unidos que estaban organizándose y hicieron manifestaciones como una llamada Columbus al revés, which I don't remember how to repeat that, pero muy Muy bonito. muy Columbus al revés, y otra que se llamaba la Reserva X, que eran para reclamar lo que estaba pasando con el día de Cristóbal Colón. Ay, estoy muy emocionada, que así, así el ser humano tiene que manifestarse como en la celebración de este día, y que hay que analizar, hay que tomar conciencia de la realidad del ser humano realmente. Yeah, I'm very excited to hear this, and days like this, we have to really realize the real meaning of the existence of human being. So, Stephanie, you wanted to carry on? I don't know enough about the meetings that might have taken place, but I think there was a lot of organization in the 1990s. And certainly the UN Declaration of the Rights of Indigenous People was being worked on all across the United States and in Latin America. So these are things that were starting in the 1990s. Yeah. Yo no estaba allá en Estados Unidos, pero escuchaba mucho de esta reivindicación que estaba pasando en el continente, especialmente, sobre Cristóbal a favor de la Día de Resistencia Indígena. Estelina, we've lost your video. Are you still there? Yeah, she might have to go somewhere. Yeah. Okay. Well, the next. She's still there. She's just. Yeah. Oh, hello.
The next question was to Stephanie. It just asked about more tell me more about manifest destiny, which I'm not sure. Yeah. Okay. I think it's something that comes about in the 19th century before the United States actually becomes a country. So it's like a national identity which states that the entire outline of the land, Turtle Island, should be completely conquered. You know, the whole of the United States, it's an inevitable process of conquering. And they started to write about that in the newspapers, even before the United States was actually a real, I mean, it was a republic, but it wasn't what it is or what it became. Lo que Stephanie le están preguntando, que es aquello que el Manifest Destiny, que ella le habla, el destino manifestado, aparentemente es un eslogan que fue escrito mucho antes, en el siglo XIX, antes de que Estados Unidos llegue a ser el país que es hoy. Se hablaba de que la isla de la Tortuga, Turtle Island, como le conocen los indígenas del norte, debía ser conquistada y dominada, y que eso estaba en los periódicos, incluso antes de que se forme la república. Es un destino manifestado. We've got another question here from Thomas Ayala. Sorry, Thomas, if I'm saying your name wrong. And they say, congratulations, and there he is, he's come on the video. Congratulations and greetings from young people of Ecuador and South America. I really like to listen to people talking about the evolution of our Indian process here is necessary, and advice from the speakers to teenagers. What can we do to avoid losing our traditions and at the same time be part of this modern society? Thanks to all of you. So that's a question to both. I'm going to translate first. I'm going to translate first, yeah. So, Estelina, dices felicitaciones y saludos desde la gente joven de Ecuador y Sudamérica. Me gustaría realmente escuchar qué es lo que las ponentes tienen para decir sobre la evolución del proceso indígena. Aquí es necesario un consejo de ustedes hacia nosotros, hacia los jóvenes, sobre qué hacer para evitar perder nuestras raíces y al mismo tiempo ser parte de la sociedad moderna. Muchas gracias a todos. So whoever wants to answer, quien quiera contestar. Sí. Bueno, yo quiero contestar. Tomás Ayala es mi hijo. Él ha estado, los hijos están conscientes, mis 3 hijos, de la lucha y la reivindicación, y se están estudiando, están analizando por unas propuestas contemporáneas, manejando los instrumentos occidentales y aprendiendo con mucha humildad todos los principios y normativas andinas. Entonces, el consejo para porque ahora la población, no hay solo pueblos originarios. Cuando hablamos de ADN, estamos mezclados todos. Eso tenemos que aceptar. Okay. Yeah, thank you. So Tomás is my son, and I'm teaching all my children they're here, they're learning, they understand what's happening, and they are learning to use the tools of Western society with a lot of humility, and to learn to navigate through this modern society. And yeah, I think that was it. Bueno, por la experiencia vivida. Por la experiencia de vida, no podemos hablar ahora de pueblos indígenas cerrados, ni de la población mestiza aparte. Ahora todos estamos juntos, estamos mezclados. Ahora son mestizos. Y entonces, ¿cómo mantener todos estos principios? Realmente es al nivel de la conciencia. Porque ahora los jóvenes, no todo el mundo utiliza la ropa, el atuendo original, que identifica como
pueblo originario, o no todo el mundo habla la lengua materna, como en nuestro caso es el quichua, pero hay una conciencia en que debemos mantener en memoria porque los pueblos sin raíces de identidad realmente están en el aire. Yeah. So what she was saying as well, let's not talk about DNA because we are all together now. We are very mixed. So nowadays we are all mixed race. We are all mixed, especially the new generation. But let's talk about the level of consciousness, because our original, not all of us dress with the original clothing or speak the original language, but we have to talk about the consciousness and the memory that allow us to continue living in a good way. Mi consejo para los jóvenes ecuatorianos de las nacionalidades en general a todos los ecuatorianos, a todos los habitantes jóvenes, es que tenemos que ser seres humanos, tenemos que tener las raíces, no tener vergüenza, no desconocer, no ocultar lo que somos para pretender ser lo que no somos, porque el ser auténtico con lo suyo le abre la posibilidad para aprender todo de los demás países, de toda la demás población. So my advice to all the young people, not only in the South America, everywhere, is that we as human beings, we have to care about roots, yes, but we also have to not be ashamed of our roots, to listen to that, not to hide who we really are, where we really come from, not to pretend to be something that we are not, because only by being ourselves, we can really learn the new ways and use them. Todos los habitantes de Latinoamérica tenemos una identidad muy fuerte, tenemos raíces milenarias que hasta ahora sigue siendo el aporte muy fundamental en las sociedades. Aquí hay un problema, lo que no queremos es reconocer esa identidad. Entonces hay que tener conciencia, hay que trabajar a nivel individual, a nivel colectivo y a nivel también, si es posible, estatal, para que seamos pueblos con una identidad muy definida y muy fuerte. Yeah, here in Latin America, we have a very strong identity. We have ancestral roots, but what we need to do is to recognize that identity and not be away, not to be ashamed of that identity, and to live with that individually, collectively, and if it's possible through the state, so we can really move forward. Okay. Stephanie? Yes, I think that's a wonderful question, because there's an expression that we use in North America, which is my moccasins are walking in two different worlds. And I know about my ancestors, but I know that the world is changing. So it's sort of that balance between the past and then the future generations. And the Dakota and Lakota have the idea of 7 generations, that you hold 7 generations when you make decisions. So you think about 4 generations ahead and 2 generations back, and then your own, which is the 7th. And you think about everything and all those people that are coming up and all your decisions to be made by that. And I think that's a really wonderful teaching. En nuestras tradiciones se dice que se caminan con los 2 mocasines, un mocasín en cada lado, que es un balance entre el pasado y el futuro. Los Lakota y los Dakota, por ejemplo, son los 2 mocasines, y se habla de pensar siempre alrededor de las 7 generaciones cuando uno hace las cosas, cuando uno toma decisiones. Estas 7 generaciones se piensan en 4 generaciones adelante, 2 generaciones atrás y la que uno está viviendo ahora. Y pienso que esta es una hermosa forma de caminar. And just to add that the youth, indigenous youth of North America are incredibly inventive, creative. There are designers, artists, rap artists, dancers, filmmakers, and they're all working in the latest technology. There's even online gaming, virtual reality.
and Indians in the 25th century. So it's that, you know, extending our vision to include the future, and that we will be there in the 25th century because we've resisted this far, and we're going to be here then too. Nuestra generación de jóvenes indígenas en el norte es una generación increíblemente creativa, artística. Tenemos raperos, tenemos danzantes, tenemos creadores de películas, cineastas, trabajando con la última tecnología, incluso en videojuegos. Y esa es una forma de extender nuestra visión desde el pasado al futuro y de esa manera movernos hacia adelante. Por eso es importante, como dice Stephanie, encontrarnos. Hay que buscar el conectarnos toda América para primero enriquecernos con todas estas maravillas que hacen ahora los jóvenes y fortalecer nuestras identidades, pero hacer alianzas y hacer realmente un pueblo multicultural de toda América. That's why it's so beautiful what Stephanie is saying. We have to find each other. We have to, with all these things that can enrich our lives together. We have to strengthen our identities together, our networking, our encounters, and to make alliances so we can create this unification of our peoples. And I really welcome that, Estelina, and I feel like the women are the strength and the backbone of the people, and that we can link together and make strong connections. So, yo realmente creo eso, Estelina, estoy completamente de acuerdo y pienso que las mujeres son la columna de este cambio, de este progreso. De acuerdo. I agree. Completamente de acuerdo. Completely agree. Yes. Any more questions? I was just going to say, I forgot to say that it was Lola Godoy that asked the question about manifest destiny, and a few people have written about it and a link to it in the chat. And then we have lots of thank yous to our speakers. Margaret asks, what can we do to support Indigenous rights and self-determination here in the UK? Están preguntando qué pueden hacer para apoyar los derechos indígenas y los derechos de autodeterminación de los pueblos. Bueno, hay muchas cosas que hacer, ¿no? There are many things to do. Yo agradezco esta oferta emocional, pero pues, yo no pertenezco a ninguna organización, pero se debería acercar a las organizaciones y hacer un acercamiento, conocer cuáles son los objetivos, porque hay muchas organizaciones que no son reales, muchas organizaciones que están desviadas, entonces hay que saber llegar a donde lo necesiten, porque es bueno, es decir, esta oferta de reconocimiento que es de ida y de regreso, lo primero sería un acercamiento a conocer la vivencia de estos pueblos para poder ayudar, porque desde el siglo pasado mucha ayuda económica no ha llegado a los pueblos que lo necesitan y ha habido esta posibilidad de que varias organizaciones fantasmas vivan del cuento, vivan a costa de la situación de los demás. Right. So I really welcome this very emotional offer that everybody's giving here. I think that I don't belong to any organization specifically nowadays, but I think that one of the best ways to do is to people to approach serious organizations, organizations that have proved that they are effective, because and to get to know the lives of our people, how our people really live our reality. You need to know that there are over these years, we have seen not so much economic support, and we have seen lots of what we call ghost organizations who claim to be supporting us, but they actually don't do anything for us. So this is this offer that you do, make sure that you do it through serious organizations and by getting to know the reality of our people. Stephanie? An organization here in London is Survival International, which is a charity organization, non-governmental, that is totally to support Indigenous people, their rights, their cultures.
I think anything that is going to help language preservation, cultural preservation might be a way you could, there are certainly funds on the Lakota reservation that there's the Lakota Law Project, which is helping defend the pipeline people who held the ground there and tried to stop the pipeline. The peaceful people are all having to fight in the courts, and that can be supported. Yeah, Stephanie saying que en Londres hay la sociedad Survival International, Supervivencia Internacional, que hay muchas que cualquier cosa que ayude a la preservación del lenguaje y la cultura ayuda también, y que hay el proyecto de ley Lakota en Estados Unidos en estos momentos, en el norte de América, donde se está tratando de luchar contra de pipeline, bueno, una compañía de combustibles fósiles, y están haciendo una protesta constante en las poblaciones indígenas de esa región, en Lakota, contra el oleoducto de esa región, en esa región. Bueno, muchos de los problemas se quedan en las comunidades, se quedan en los lugares más alejados y no hay acceso. Entonces, otra ayuda paralela sería el acercarse a las esferas más altas de los estados para que también se haya una invitación de concienciar a la gente que está dirigiendo esta situación que es múltiple en toda América. Yeah, so the struggle, there's lots of the struggle, big part of the struggle is in rural, very far away areas. So a good thing will be to try to lobby the governments, the people at the top, so they can reach out and give attention to the necessities of those populations, because that's a thing that's very urgent. Mm-hmm. Yeah, have more questions? Any more questions from anyone? We haven't got any more in the chat box, I don't think. Okay. There's some links to the sites and another one Rachel put in from lakotalaw.org. Lakota Law. So han puesto los enlaces allí en el chat. Okay. Anyone got any questions, Mark? No? Okay. Oh. I don't know, just a reflection really about, you know, the enormity of these stories and the whole history of them, and you know, the kind of global size of them. And I'm from Plymouth, always lived in Plymouth, and you know, the context of a lot of this is the Mayflower 2020 stuff that's going on here, Plymouth in the UK. This is, and you know, one of the big questions that we're always having to ask ourselves is how we engage with people who think differently from us in a way that's got the best chance of I don't know, resulting in some opening up of other ways of thinking about things and hearing other stories. So I haven't got the answers, but I just think, you know, for many Plymouthians, many people who live in Plymouth, the whole Mayflower story, we've been indoctrinated with that, so it's deeply in people's identity. So when we are asked to hear other stories, that needs to be done really sensitively to get that engagement. And I mean, that is just a subset of the whole big question about how we engage people around racism and other forms of discrimination. So yeah, I'm not looking to our speakers to answer that question, but if they have thoughts on it, that would be interesting. But that's just a challenge for all of us, I think, to translate our values and our concerns into useful action. That's it. Eso, lo que le está diciendo es que está interesado en las historias de cada lado, en las historias que se han revelado esta noche. Soy de Plymouth y me gusta, y solamente es una reflexión, no estoy pidiendo a los ponentes que traduzcan o que lo expliquen o que les respondan, pero me siento curioso de cómo se engancha a la gente, cómo se envuelve a la gente en conocer, en conectarse con gente que piensa diferente a nosotros. Aquí en Plymouth se nos ha dado mucho la historia del Mayflower, se nos ha indoctrinado dentro de esa historia, o esa parte de la historia, y eso ha llegado a formar parte de la identidad de la gente aquí. Entonces sería interesante que la gente aprenda a escuchar otras historias y ver cómo se presentan esas historias a la gente para que realmente se sientan conectados y
y la cosa cambia. Ujú. Otra propuesta, una propuesta de otro de mis hijos que está aquí presente, dice que, con la tecnología actual, con esta posibilidad de comunicarnos inmediatamente vía virtual, si se hicieran otros encuentros, otras conversaciones con distintos personajes de distintas actividades, con distinta, inclusive visión, aún siendo originarios o siendo de la población nacional, esto nos ayudaría a conocernos mucho más nuestras realidades, nuestros anhelos y nuestras necesidades, nuestros sueños. Yeah, so there's another proposal for one of my sons who is here. He thinks that in this virtual world, we can take good use, make good use of this virtual world, this cyber world. And through these events like this, we can create more conversations from different people, not only indigenous or non-indigenous, but different visions, different people who do different activities. So we can start to have the conversation from different realities and make good use of this technology to do that. Okay. I wonder if Stephanie and Estelina would like to, before we finish, we got very close to the end. If you would like to speak to people, what is the prophecy of the eagle and the condor? I think you both mentioned, and I'm not sure that everybody here knows about that. So would you like to speak about that? Estoy diciendo que si Stephanie y Estelina les gustaría mencionar un poco sobre la profecía del cóndor y el águila, porque no todo el mundo probablemente sabe. Bueno, como el ser humano es espiritual, ¿no es cierto? Es materia, es esencia, pero es conciencia, y dentro de nuestra espiritualidad, estos 500 años que pasaron, también se conocía con la profecía del Pachacuti. Han pasado estos 500 años y se están cumpliendo, nos están permitiendo hablar y adentrarnos en el mundo globalizado. Asimismo, debo contarles que en los años 90 se hicieron varios encuentros de los pueblos y dirigentes de todos los países, incluidos los de Norteamérica, donde se hablaba este trabajo que tenemos que hacer mancomunado para lograr que el águila Norteamérica se junten con el cóndor andino y realmente estas aves simbólicas nos lleven hacia un conocimiento y un reconocimiento, pero sobre todo una vida en paz, una vida con justicia, una vida con equidad y reconociendo todas las diferencias de cada pueblo. Esto sin olvidarnos de que todos somos humanos de diferente color, vestimos diferente, pensamos diferente, pero al final somos seres humanos. Y eso es lo que hay que propugnar para que las élites dominantes cedan y recuperen este valor natural humano. Yeah, well, the human being is not only flesh, the human being is also consciousness, and I would like to focus on that. On the 500 years anniversary of the invasion, the prophecy in South America had prophecy of the Pachacutic, which is the liberation part. And in this world that is become, we have, since the Pachacutic, we have become more engaged with this world, the globalized world of today. And in the 90s, there were a few international indigenous gatherings. And through that, we talk about the Indian condor and the golden eagle and the unification of North and South, where we can share not only knowledge, but the recognition of each other with the purpose of peace, justice, equity, where we acknowledge that North and South, we are all different, but we are human beings, and that's what really, really matters. And so the people at the top need to understand that that is a reality. Stephanie? And I haven't been taught the whole of the prophecy, but the way I see it is that we were in contact with each other all the time in trading and moving around and sharing our cultures over all of the Americas. There's a place in Chaco Canyon in New Mexico that has signs which point south and point north.
So it was a big crossing place for people, many thousands of years. So the unification for me is that we're coming back to ourselves and understanding who we are as Indigenous. Okay, so I haven't, Stephanie dice que ella no ha estado, la profesión no le ha sido enseñada a ella directamente, pero que ella entiende que se trata de que nosotros en el norte y en el sur hemos estado en contacto todo este tiempo constantemente a través de comercio y muchas otras transacciones. Porque hay una región en México que se llama el Chaco, donde hay una figura que apunta al norte y al sur, y es una figura que ha estado por miles y miles de años allí, y que para mí, ella dice, para mí la profecía del cóndor y el águila se trata de regresar a estar juntos, regresar a ser nosotros mismos, como gente indígena del norte y del sur, pero como uno solo. Thank you. Okay. So maybe you want to, I think we have reached, are you okay, Helen? Sorry, I was talking and I didn't unmute myself. I was just saying we're near to the end now, yeah. And there's been lots of messages of thank yous and thank yous to our speakers, Estelina and Stephanie, which we're so honoured to have and to learn from. And thank you, Aniada, for translating and putting most of this together, really. So well done. And a few people have asked if there's anything else happening, and I know that we've got another similar event to this coming up. Yeah, I'm going to translate that. So, Estelina, mucha gente en el chat está diciendo muchísimas gracias, que están muy honrados de tenerlas a ustedes dos aquí, mujeres del norte y del sur. Muchas gracias a todos por organizar, pero que están muy contentos de haber escuchado todo lo que ustedes tengan que decir y que sea algún otro evento que compartir el día de hoy. Eso. No, no tengo ninguno. Okay, she doesn't have any other event. No, it's okay. So, do you want us to announce the events and then make a closure, Helen? Sure, yeah. So the next event that we're going to have as Coalition Mayflower Our Voice, and thank you very much for bearing my poor interpretation tonight, but we are the only thing that we had tonight, but it's been a pleasure. It's been a pleasure. So muchas gracias. Muy buena traducción simultánea. Okay, Estelina said that's a very nice translation, simultaneous translation. What I'm going to say is that Mayflower Our Voice, La Coalición, the coalition, we have a next event, online event on the 26th. O sea, in 2 weeks, we have another online event. It's going to be only in English. So about the decolonization of education, where the speakers are going to be our friends of Mayflower Mavericks. Estoy diciendo que nuestro siguiente evento es en 2 semanas, un evento en línea como este, de otro grupo de la coalición que se llama La Locura del Mayflower, donde van a hablar sobre el proceso de descolonización de la educación, hablando de un programa que tiene el municipio aquí para enseñar a los niños sobre qué es el Mayflower. Es un evento solo en inglés, lamentablemente, pero eso. Okay. Gracias. Do we want to say last words from Stephanie, last word from Estelina, and from you and me? Is that okay, Helen? Yeah. So, las últimas palabras de Estelina, las últimas palabras de Stephanie, and then we close. So, gracias. Finalmente, agradecer la oportunidad que nos dan para explicar lo que la situación como está aquí y cómo nos sentimos. En verdad es necesario estos encuentros con la tecnología actual para podernos conocer mucho más a nivel humano, a nivel sensible, a nivel espiritual. Por supuesto, mujeres, pero también tendrían que ser hombres, ancianos, adultos, jóvenes, niños. Realmente estos encuentros uno aprende mucho y quizá pueda aportar lo que se sabe, pero realmente estos son los encuentros con la sensibilidad de persona, que es la que necesitamos. Muchas gracias a todos los que nos vieron en Inglaterra. Para mí realmente ha sido un honor hablar para Inglaterra, porque he hablado generalmente mucho aquí, pero es la oportunidad, linda experiencia. Muchas gracias a Ana Irda, a las conexiones que la consiguió aquí en el Ecuador, a Andrea,
a todos y agradecer y felicitar también a mis hijos que están en la misma lucha. I want to thank very much for the opportunity of being here. This is a very good gathering where we can express not only our situation, but also how we are feeling right now. It is very good to connect in this way, not only analyzing things, but in a human way, in a spiritual way. Not only women, or the women, yes, we are important, but women, men, old people, young people. And these encounters are really the place where we can connect to each other and start to contribute to each other. Is where we have, I appreciate the sensitivity of this gathering and the way as people has expressed themselves. And it's been an honor for me to speak to England. I speak in many places. I have been a speaker at many events, but never in England. So I've been really honored to talk to you people of the North. And thank you everyone. I'm being really happy. And sorry, and you say also, she says also thank you to my children who have been here supporting me as well. Yes, I want to second that it's been a real pleasure and an honor to speak with all of you, to listen to Mama Estelina and to hear from the South. I can't tell you how much it means to me to meet other Indigenous people wherever they are. And there is a bond that if you've experienced some of the traumas, some of the things of colonization, you do have a bond with those who have also felt that and experienced that. And I just want to thank you for being supportive and for listening. And we need all the allies we can get. Thank you. Ella dice que ha sido un verdadero placer y un honor estar aquí y que no puedo decirles cuánto significa para mí estar en contacto con una hermana del sur, de las comunidades del sur. Hay una conexión profunda que se establece a través del trauma y del proceso de colonización y que ella siente que los ha unido especialmente esta noche. Muchísimas gracias y que por eso podemos tener una oportunidad de mantenernos unidos. Exactamente. Exactly, she says. Así es. Okay, guys, I think that's, we're just over by 3 minutes, so I think that's the end. Fine. Yeah? Okay. Yep. So thank you everyone for attending, and keep your eye on the Mayflower Facebook page for the next event with Mayflower Mavericks. Ya, nos vemos en el próximo evento. Muchas gracias a toda la gente que habla español por su apoyo. También muchas gracias a la Mama Andrea. Many thanks to Mama Andrea who help me to connect with Estelina. So blessings everyone. Bendiciones a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta otra vez. Hasta otra vez. Chao.